السلام عليكم ورحمة الله. So today إن شاء الله غادي نشوفوا نصحوا البارت ديال الفوناتكس. نتمنى أنكم درتوا شي attempt باش تقدروا تشوفوا يعني واش قادرين تدوزوا امتحان إن شاء الله ولا لا. So let's start. First of all غنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة يعني 1 2 3 4 5 6. يعني how would you define manner of articulation? What is the difference between a nasal and a stop at the same place of articulation? What are the dimensions of vowel representations? Which vowels do you think are similar to y and w? Explain the articulatory difference between consonants and vowels. And the last one gave the state of the glottis in the production of the following. So I'm going to provide you the answers now. So answer number 1, manner of articulation is the way the air stream is affected as it flows from the lungs and out of the mouth and nose, which means أن manner of articulation كدير لنا الديسكريبشن كيفاش الهواء تيخرج يعني من البلايص اللي من اين يخرج الهواء ملي كندير البرودوسين ديال الساوندز. يعني يقدر يدوز من يعني كيبدا ليا من اللانجز من المعده ديال من الرئتين ديالها سوري، من بعد كندوزو يا اما كيختار الفوكال تراكت اللي هي الماوث ولا كيدوز النيزل كافيتي اللي هي نوز. Number 2, the difference between nasal and stop in the place of articulation كما شفنا في رقم 2. Nasal in phonetics are speech sounds, or you can say speech sound, in which the air stream passes through the nose as a result of the lowering, pay attention to this, ماشي rising, lowering of the soft palate اللي كنسميو الفيلوم at the back of the mouth. إذن place of articulation of يعني nasal sounds راه nose، يعني كيدوز من air stream كيدوز لنا من nose. أما بالنسبة stop consonants place of articulation occur when the vocal tract is closed completely, which means place of articulation ديال stop هو vocal tract، يعني منين كيدوز دابا من vocal tract. So stop vocal tract any tract and the nasal sounds are go through the nasal cavity. الجواب ديال سؤال رقم 3 قال لك شحال من dimension ولا يعني شنو هما الدايمنشنز اللي كنديرو في vowel representation. عندنا فقط يعني 4. كاين الهاينس ولا الهايت، الباكنس، lips واش rounded ولا unrounded، tension and laxity يعني واش tense ولا lax. هادو هما 4 اللي كنعتمدو عليهم. الانسر ديال السؤال رقم 4 و is similar to u and u. ي is similar to e. So الفاول و and ي راه دوك هما السيميلرز ديالهم اللي كاينين في الفاولز. Answer number 5, the difference between vowel and consonant. A vowel is articulated with an open vocal tract, which means the vowel كيدوز من vocal tract ولكن without no block، يعني ما كاينش البلوك يعني e u and so on. Whereas consonant is articulated with complete or partial closure of the vocal tract، ولكن الكونسونانت كيتنطقوا كاين واحد البلوكاج يا اما كامل يا اما تيكون خفيف. Answer of the question number 6, g are closed together، يعني الجلوتس الحالة اللي كتكون في الجلوتس في sound g تيكونوا closed together، whereas تيكونوا far apart from، يعني كيكونوا بعاد على بعضياتهم الجلوتس ولا الفوكال chords اللي بغينا نكونوا يعني more specific. بالنسبة like يعني sound are brought tightly together، يعني كيتجمعوا مع بعضياتهم حتى كيقيسوا بعضياتهم الجلوتس ولا الفوكال chords but with a quickly released، يعني غير كان كيتجمعوا كيتقلصوا كيعاودوا يرجعوا كما كانوا. بحال كلاحظ انني كنجمع وكنرجع لبلاصي بزربه. answer ديال رقم 7 اللي غادي نلقاو السؤال تيقول لنا يعني why phoneme should belong to long. This is the answer because long كما شفنا الفرق بين long and parallel كنلقاو ان long is an abstracted system، يعني غير abstract يعني كاين في المنتال ديالنا غير في الدماغ ديالنا. and phoneme is also an abstract unit، هادشي اللي تيخلي يعني الفونيم كيتبع اللونج، يعني كاين داخل اللونج، يعني هو يعني unit كاينه في اللونج. علاش؟ لحقاش phoneme is a mental representation is an abstract that we cannot touch، يعني كاينه غير في الدماغ ديالنا في المايند ديالنا وحتى اللونج. so lang ولا نقدر نقولوا phoneme is belonging to long. So question number 9 حيث وصلنا دابا 9، we determine whether two phones belong to the same phoneme by what، يعني انا نعطيكم دابا الجواب by what. وبالنسبه للرقم 10 حتى هو غنشوفوا الانسر ديالو. بالنسبه للجواب ديال الرقم 9 I'm sorry انا غلط في الرقم هنايا، غادي نلقاو by finding minimal pairs phonetic similarities in its distribution. This is the answer of the question. بالنسبه للانسر ديال phonetic similarity is what
نقدروا نعطيو واحد البارافريزين اخرى، نقدروا نقولوا phonetically similar segments لحقاش هذه كذلك نفس الاسم are two or more sounds that share phonetic features and are frequently found as variants of a single phonological unit in a language, which means ملي كنقولوا phonetic similarity فكنهضروا على واحد جوج ديال الكلمات اللي عندهم the same phonetic transcription. بالنسبة للسؤال رقم 11 define the following terms language arbitrariness morpheme، وبالنسبة لرقم 12 اللي what is the difference between alveolar and palato-alveolar. So here are the answers. Language is a system of sounds that are governed by some rules to convey a meaning. That's a good definition of language according to Ferrero. بالنسبة لرقم جوج arbitrariness بزربة نقدر نعرفها بحال هكذا there is no relationship between the object and its name and that's referred to arbitrariness. Morpheme is an abstract and a mental representation unit in morphology. Easy to understand. The difference between palato-alveolar and alveolar. Palato-alveolar sounds are made with the tongue touching the region of the alveolar ridge or the palate. بالنسبة للpalato-alveolar هي البلاصة فين جات واحد البلاصة اللي جات ما بين الالveolar ridge والpalatal. هي فين كنطقو ش و ج. Whereas alveolar هي اللي جات مورا السنان الفوقانيين بالزربة يعني automatically. Alveolar consonants are produced with the tongue close to or touching the ridge behind the teeth on the roof of the mouth. يعني ورا سنانك الفوقانيين بالضبط كاين alveolar ridge ومن وراه كاين palato-alveolar. تمرين رقم واحد ولا جوج، حيت دابا هذا اللي فتنا رقم واحد كان متعلق بالنظري، دابا غتعطيني description ولا classification ديال هاد 5 ديال vowels. إذا بالنسبة للجواب عندنا او، عندنا high back rounded tense. شوا حيت ما لقيتش الرمز ولا ما قلبتش عليه ما جبتوش حطيتو، قلت غير شوا راه غتكونوا عارفين شنو هو، يعني غتكونوا عارفين الرمز ديالو. So transcription classification ديالو central mid and rounded lax. عندنا high back rounded lax. central mid and rounded tense. غادي تقول لي لا كيفاش راه الشوا وهاد الساوند هذا راه بجوجهم العكس، ولكن الا تعمقتي شويه غتلقى انهم كاين فرق. The last sound front low and rounded lax like the word cat. In this exercise يعني خصك تعمر لينا دوك الخانات ولا for example the space اللي كاين تماك. So let's see the correction. So بالنسبة للخانة الأولى غدير فيها vocal cords ولا vocal folds ولا vocal flaps، يعني دو كاملين سميات ديالهم. second يعني space غدير فيه glottis. بالنسبة لرقم يعني الخانة الثالثة غدير فيها voiced. الرقم 4 غدير complementary distribution. أنا عرفت أنني مخلط شوية أنا الفوناتيك and phonology but just theory. بالنسبة للallophones هي آخر خانة اللي هي الفوناتيك realization. exercise number 4 fill in the gap with the suitable words. إذا هذوك الخانات تاهما غتعمرهم ليا يعني بداك الشيء اللي فاهم انت من الكود ديال الأستاذ and so on. Let's see the answers. So the answers of number 1 assonorant وكمل. يعني are abstruents يعني في الخانة الثانية. بالنسبة لرقم 3 semi vowel ولا كنقولوا يعني semi vowel ولا تنقولوا يعني glide. arbitrariness هي الخانة الأخيرة. Next exercise provide the phonetic symbol corresponding to each of the following sounds. Then let's say the answers. وكذلك غنعطي الانسرز ديال number 7 at the same time. So the answers عندنا voiced labioddental fricative اللي هو v, voiceless palato-alveolar fricative اللي هو sh, voiced alveolar lateral اللي هو l, voiced palatal glide هو y, voiced velar nasal اللي هو voiceless glottal fricative اللي هو h, voiced interdental fricative اللي هو v. So next exercise عندنا يعني ال A sound اللي هو z. بالنسبة ل B يعني ال B نديرو فيه ف لحقاش if you just use your mind ولا يعني focus more غادي تلقى لنا الأجوبة يعني راه بصحاح. بالنسبة ل number C راه sound هو ب لأنه هو اللي عنده same place of articulation of m and the same manner of articulation of as ج. وبالنسبة لآخر question ولا آخر part اللي the sound okay اللي عنده active articulator of n and the same passive articulator as th. Okay, now let's answer this question, or I can say this task اللي هو indicate whether the following statements are true or false. So here are the answers. So بالنسبة ل number A
true لحقاش labidental refers to an abstraction caused by movement of the lower lip. كنشد الشفاه ديالي لتحتاني وكنحطو في السنان الفوقانيين ديالي باش نقدر ندير producing the sounds اللي هما labiodental لحقاش bilabial plus dental. Okay. Number B يعني عندنا the production of the sounds z t r involves the vibration of the vocal cords. False. Why? Because عندنا t اللي هو voiceless. So عندنا خطأ. بالنسبة ل C, the production of the sound w k g involves the movement of the tongue body in the direction of the velum. And this is صحيح لحقاش هاد sounds كاملين كيتنطقوا في بلاصة الفيلر. You are going to say that و راه bilabial. Yeah صحيح راه كيسموه فيلو يعني كي عنده جوج المناطق، يا اما تيكون في الفيلر يا اما تيكون في البايلابيال. يعني يمكن لك دير يمكن لك تكتبهم بجوج راه صحاح. بالنسبه لده a retroflex sound is produced when the body of the tongue moves up and back in the direction of the palato-alveolar region, and this is false. Why? Because retroflex كيوصل حتى البالاتال، يعني تيوصل حتى نصف البالاتال ماشي في البالاتو-alveolar. palato-alveolar راه شويه لقدام، في البالاتو-alveolar كنلقاو الش ج، هذا في البالاتو alveolar. ما كنلقاوش الره اللي هو في ريتروفلكس. زيد واحد زيد وراه، يعني ورا البالاتو alveolar، يعني في النص ديال الروف ديال الماوس ديالك تماك فين كيتنطق الريتروفلكس. بالنسبه ل E, the term dental refers to an abstraction caused by movement of the lower lip toward the upper teeth. So and this is false. علاش؟ لحقاش dental راه تيكون اللسان ديالي ما بين السنان ديالي، ماشي كنهز الشفاه لتحتاني وكنحطو في السنان الفوقانيين. And the last one, plosives are produced with complete closure in the vocal tract followed by a gradual release. And this is also incorrect. Why? Because not a gradual release but an explosive release. لحقاش ملي تنطقو الساوند ب راه هو تيخرج من دافع ماشي بشويه. Now let's see this exercise. For each of the following identify its class. يعني هاد المجموعة من الساوندز تقول لي الكلاسيفيكيشن ديالهم. So الانسر يعني عندنا السونورنتس، يعني ديك من الري وهادو كاملين كيتسموا سونورنتس لحقاش ما تيكون يعني sound in a continuous way، يعني تيكون مستمر. ب ك ت هادو plosives especially يعني voiceless plosives. إلا بغيتي تحدد وصافي انت غير قول كلاس وصافي. ما انه are nasals. بالنسبة ل ب ك ل ت د هادوك plosives except ل، يعني هو اللي ما داخلش. okay and هادوك يعني as I said plosives. بالنسبة ل and a هادو vowels، يعني you can say vowels ولا يمكن لك تسميهم يعني ال front vowels إلا بغيتي تزيد. and ب also plosives. At the same time عندنا واحد السؤال اللي تحتم ديريكت اللي هو indicate whether the following statements are true or false. So let's see the correction. So if you want to see which exercise يعني الكمالة ديال exercise، so ها قدامك بين ما نعطي بزربة صحيح. So number 1, raising the velum enables the air to flow through the nasal tract, and this is false. Why? لحقاش lowering خاصها تكون في بلاصة raising lowering. Pay attention to this one. True. شنو هي true? In the articulation of voice sounds, the vocal cords are brought close together, and this is correct. لحقاش ملي كنطق voice sounds, vocal cords كيجيو حدا بعضياتهم. Number C, the different sounds are created by changing the properties of the vocal tracts, and this is true. لحقاش ماشي كاع sounds عندهم يعني نفس properties ولا نفس الخصائص. بالنسبة لده the tip ولا تنسميه the tip of the tongue يعني الراس ديال اللسان is one of the passive articulators, and this is false. لحقاش tongue هو active articulator في articulators كاملين. So number A عندنا the velum is one of the passive articulators, and that's a mistake. False. The answer is false. Why? Because the velum is one of the active articulators, not passive, and that's a mistake. I'm sorry. بالنسبة لف we have during normal breathing the vocal cords are close together and vibrate. This is false. لحقاش ملي كنتنفس the vocal cords ما كيتحركوش. And the question G, we have most speech sounds are made up by allowing air to flow through the nose, and this is false. بالعكس راه الفوكال تراكت هو اللي واخد اكثر sounds اللي كيدوزوا من هاد البلاصه، ماشي nasal يعني false this question. عندنا both passive and active articulators are involved in the production of speech sounds, and this is true. لحقاش بجوج كيخدموا. بالنسبه ل عندنا the tip of the tongue يعني الراس ديال اللسان, the body of the tongue and the upper lip are the active articulators, and this is incorrect. ماشي غير هما يعني اللي خدامين. okay بالنسبه ل the last one which is G,
Okay, the glottis surrounds the vocal cords, and this is false. Another exercise indicate whether the following statements are true or false. So here is the exercise if you want to just to because راه عطيتكم في الفيديو الأولاني أنكم باش تخدموه, and this is just a video to give you the correction. So the answer is number A. We have every vowel symbol represent one specific articulation, and the answer is false because ماشي قاع vowels عندهم the same يعني تيدير representation لواحد specific articulation ماشي كلهم. Okay, بالنسبة number B عندنا a sound whose articulation involves a movement from one vowel position to another is called diphthong, and this is true. بالنسبة the terms high, low and central refers to the distance between the jaws the jaw يعني this is false لحقاش لا يعني داك الشيء سميناهم في الفاول representation كنشوفوا العلو يعني والهبوط ديال اللسان يعني والرجوع يعني retracting and advancing ديال اللسان ما كنشوفوش يعني الفك ديالنا ما تنشوفوش الفك كنشوفوا اللسان الخدمه ديال اللسان. بالنسبه لدي tense vowels are usually long in all languages and this is false لحقاش الا قلتي true انك انت عارف كاع languages يعني انت قاري كاع languages وعارف شنو كاين. بالنسبه ل عندنا a monophthong is described along 5 dimensions and this is true. انا عرفت انني عطيتكم 4 غير في الاول ولكن كاين واحد الدايمنشن اللي هو number 5 اللي هو diphthong. اوكي بالنسبه لنمبر ف اللي هو the concept of vowel height is relative and this is true لحقاش ملي تنقول لك الهاي تنقول لك my tongue is high when I produce the sound E when I produce the long E راه اللسان ديالي تيكون قريب للسقف ديالي داكشي تنقولوا relative قريب. اوكي فحنا تندوي على الكلوز كندوي على الكلوز so راه بحال بيقول لنا height is close غير هو بيدير relative باش يقول لك. بالنسبه ل number يعني G عندنا all diphthongs are long tense and central and this is false. okay لحقاش ماشي كلهم كيكون فيهم هاد المعايير. اما بالنسبه number H the right side of the vowel quadrilateral represents the back of the oral cavity and this is just a description يعني ديال واش right side يعني of the vowel يعني اللي سميناهم quadrilateral واش كاينين في الباك and the answer is correct. Another exercise is give the full description of the following sounds اللي هما قدامكم تماك ر ر خ غ and ك. So here are the answers. We have I'm sorry the retroflex اللي هو ر so كنقولوا alveolar retroflex voiced ولا كنقولوا alveolar approximate voiced. بالنسبة للر ديال اللغة العربية يعني الر alveolar trill so pay attention trill voiced. بالنسبة اللي كمان اللي هو يعني أو glottal plosive and voiced. بالنسبة لخ uvular fricative voiceless. بالنسبة لغ الفرنسية يعني سيغيان and so on يعني we have uvular fricative and voiced. أما بالنسبة للكه ديال اللغة العربية ديالنا عندنا uvular stop voiceless. So the last exercise fill in the table with the appropriate words. So هذوك الكلمات اللي تما غتقول لي فين هما active organs and where are the passive organs. So here are the answers. So active organs إلا بغيتو تعرفوا التعريف they are also called flexible organs of speech because they can be moved into contact with the other articulators. تنقولوا active organs يعني الارتيكوليترز اللي كيبقاو يتحركوا بزاف اللي من بينهم the lungs, the vocal cords, the tongue, the soft palate ولا تسمو الفيلم داكشي قلت لكم هذاك السؤال راه incorrect. The uvula عندنا كذلك the lips upper and lower lips عندنا the jaw عندنا the teeth. بالنسبة للباسيف organs راهم العكس ديال active organs فهما يعني اللي تيكونوا stable يعني ما تيكونوش flexible تيكونوا يعني ثابتين ومن بينهم يعني the pharynx, the larynx, the vocal tract, the upper teeth okay and the velar the alveolar ridge and the hard palate. الفوق كاتبين لنا the lips upper and low ربما يعني they mean another language لحنا بعض المرات تقدر تكون في شي language أخرى the upper teeth يقدر يكون خدام and so on. So this is the part of phonetics and now let's move to see phonology. Okay so بالنسبة part ديال phonology I'm going to correct it just يعني verbally يعني without writing the answers just listen carefully. So first question which of the following is a minimal pair and why. So راه باينة هو around and bound لحقاش there is only one different sound وهاد sound اللي كتشوفوا راه هو ر and ب اما الاخرين راه and. بالنسبة للquestion الاخر اللي هو which of the following is not a minimal pair and why. So time mine are not minimal pair. Why? Because there are two different كاين في الم والنه وكاين كذلك في الم والت
أما بالنسبة ل table cable هذو minimal pair. And the last one اللي هي teacher and richer حتى هما ماشي minimal pair لحقاش الأخرى عندها long e اللي هي teacher. أما بالنسبة ل second one عندها غير just short e اللي هو richer not reacher. So رقم 3 I'm sorry غير غلط يعني أرقام راه مخلطين ولكن the answers راه كنعطيهم هذوك. So allophones of the same phoneme must be in complementary distribution. ماشي في A ماشي في C ماشي في D ماشي في E لحقاش ملي كندوي على allophones كندوي على complementary distribution. بالنسبة ل what is phonology the answer is B. Phonology is the study of the function, behavior and organization of speech sound as linguistic items. بالنسبة ل number 2 يعني السؤال الآخر اللي هو which of the following word pairs are minimal pairs راهي list and rest. This is the correct answer. A phoneme is a set of different realization of a phone and we can also ماشي غير هذا السؤال ولكن كذلك عندنا دي اللي هي كذلك phoneme is a set of phonetically similar non-contrastive phones وآخر كذلك عندنا الأخيرة a phoneme is a set of phonetically similar phones. بالنسبة لرقم 4 how we can determine whether two phones belong to the same phoneme إذا جاوبت عليه الفوق by looking at يعني by looking at their distribution by finding minimal pairs and by looking at the phonetic similarity and their distribution كما شفنا بشوية الفوق. بالنسبة number 5 what is complementary distribution يعني automatically number A يعني complementary distribution is when we have two sounds يعني different places of occurrence of allophones within a word which means does not occur يعني تنكون عندنا two allophones اللي ما يقدرش يكون اللي واحد ما يقدرش ياخذ البلاصة ديال الآخر. So the answer is number A. بالنسبة رقم 6 what is the difference between phones and allophones phonemes and allophones. The only difference is that phoneme are mental representation, allophones spoken word forms يعني رقم B هو اللي صحيح. So another exercise I'm just going to provide you the answers. So if two languages have the same sounds then they never have different phonologies. وانا عندي جوج لغات بحال بحال واش غادي يكون تغيير الفونولوجي؟ نورمالمون لا. بالنسبة ل B if the phonetic difference between two sounds serves as the basis of distinguishing pay attention to the word distinguishing words then the difference is non-predictable لحقاش هنا كندوي على الفونيمز اللي هما non-predictable. Number C occurrences of the allophones of a single phoneme are predictable are always predictable. Why? Because allophones are predictable ماشي بحال phonemes are non-predictable. بالنسبة ل allophones of a single phoneme are never phonetically similar عمرهم ما تيكونوا allophones بحال بحال. So number E if two phonetically similar sounds are in complementary distribution then they are always allophones of the same phoneme. بالنسبة ل F sound يعني the number F if two sounds are in free variation then they are sometimes allophones of the same phoneme sometimes because the free variation sometimes كتكون حتى في allophones ماشي غير في non-contrastive distribution. بالنسبة لرقم G okay speakers of a language tend to be more consciously aware of phonemes than of allophones. علاش لحقاش native speakers كيكونوا تعرفوا الالفونز اكثر ما كيحسوا ولا يعرفوا الالفونز. بالنسبة ل H two sounds that appear in a minimal pair always belong to distinct phonemes. لحقاش دوك two sounds اللي يعني كيوقعوا في يعني اللي تيكونوا متغيرين يعني ديما تيتسموا phonemes okay ديما. So now let's move to talk about morphology. So list the bound morphemes to be found in these words. So we have miss leads, we have miss and s في الآخر يعني ديك miss and s are bound morphemes. previewer عندنا ديك er في الآخر حتى هي bound morpheme. بالنسبة عندنا كذلك عندنا shortened عندنا يعني en هي الأولى عاد باش ed are two bound morphemes. عندنا unhappier okay n and ear حتى هي كتعتبر لنا يعني bound morphemes and fearlessly less and ly حتى هما كيتعتبروا bound morphemes. What are the functional morphemes in this sentence? So هنا بلا نجبدوا functional morphemes. Yes كاينه the كاينه on كاينه at يعني determiner a عندنا كذلك and عندنا them okay of هذو كاملين كيتسموا functional morphemes علاش لحقاش غير كيديروا لنا يعني connection between the words and so on.
So easy هادشي يعني غير يركز شوية. بالنسبة what would you list as allomorphs of the morpheme plural from this set of English words. So allomorphs هما اللي كيكون يعني ملي على allomorphs كندويو على واحد العلاقة اللي كتكون ما بين المورفولوجي والفونولوجي ولا especially الفوناتكس، يعني كنربطو بين جوج الفيلدز. بحال دابا for example هذيك dog الجمع ديالها dogs كنديرو زاد ماشي اس، اذا ديك زاد كتعتبر allomorph اوكي في المورفولوجي، يعني رغم ان عندي تماك اس ولكن كتنطق زاد. سو بحال كندخلوا يعني اذا تنقول ديك ز is an allomorph with the connection of phonology ولا phonetics. عندنا كذلك ديك oxen يعني which means en حتى هي كتعطينا الجمع. deer راه ما عندهاش هي الجمع ديالها غير تتبقى يعني هي بحال sheep. كذلك عندنا judges، حتى judges عندنا تماك ز اوكي اللي هو allomorph. and curricula كذلك يعني الجمع ديالها يعني راه تيكون ثابت، ما كاين لا زاد لا سميتو، تيكون تيبقى هو. I think يعني the curricula I'm not sure that it is correct because يعني ما عرفتش واش الجمع ديالها هو هذاك ولا لا. but just allomorphs الا قريتو نتوما، حيت الاغلبيه ما تيقراوش allomorphs في الاس 4، يقدروا يقراو في الاس 5. allomorphs هو اللي تكون عندي شويه علاقه ما بين المورفولوجي الفوناتكس فونولوجي، فما كنولي نرد البال ديك اس واش كتنطق ز، واش كتنطق في الاخر ت and so on، يعني في بلاصه د كتنطق ت and so on. What are the inflectional morphemes in the following phrases? So غتجبدنا inflectional morphemes يعني for example the teachers ديك apostrophe s is a inflectional morpheme. books يعني ديك s كذلك يعني الجمع راه هي كذلك inflectional morpheme and so on. So inflectional morphemes راه حتى هما باينين، راه كاينين غير 8 في لونجلي. So another exercise which is Zulu language، واحد اللغة قال لك جبد لي يعني what is the morpheme meaning singular in Zulu. إذا جيتي تشوف راه القديمة يعني singular يعني singular morpheme في اللغة ديال زولو راه هي UM ولا تنطقوا am، يعني ديما كتلقى am هي اللي كدير لنا representation للسينجلر فورم في اللغة ديال زولو. اما بالنسبه للسؤال بي يعني شي راه ايزي غير شويه تركيز وصافي. بالنسبه لبه وات از ذا morpheme meaning plural in Zulu راه هو داك ابا يعني اذا المفرد راه هو ام والجمع راه هو ابا. قالك هنا list the Zulu stems to which the singular and plural morphemes are attached and give their meanings. اذا غتمشي لديك فازي فاني زالي فاندس بازي غتعطي المينين ديالهم، يعني داك هو الروت اوكي هذوك هما الروتس. وكذلك يعني قال لك تماك يعني the singular and plural of move are attached and give their meanings. يعني for example ديك فازي راك ولا ديك فاني كتعني لنا boy، ديك زالي كتعني لنا parent، ديك بازي كتعني لنا carver and so on. وبالنسبه كذا لديك عاوتاني ديك زالي كتعني parents، ولكن خصنا نزيدو لهاديك ابا باش تولي الجمع. اما بالنسبه للبارنت عاديه راه هي زالي عادي. So I think easy يعني المورفولوجي يعني ما تياخذش بزاف الوقت، غير الالومورفز اللي شويه صعاب خصكم تردوهم البال، حيت تدخل علاقه المورفولوجي مع الفونولوجي ولا المورفولوجي والفوناتكس، كنولي نرد البال كيفاش كيتنطق الساوند يعني داخل اطار المورفولوجي. اما بالنسبه as a quick information because I need to stop يعني because انا طولت بزاف. So اما as a quick information bear in mind that there is a difference between morphs and morphemes. بالنسبه للمورفs are concrete units، يعني المورفs كنشوفهم، ولكن المورفيمز are abstract units ما يمكنش لي نشوفهم. And thank you so much for listening to me. See you then and الله يوفق.